Welcome to Swahili School. We are covering numbers. Nambari ama tarakimu. Nambari ama tarakimu. For this video is numbers from 30 to 100. If you haven't watched the 0 to 10 or 11 to 29, you can pause and go over and watch those videos, then come back because you need the fundamentals from 0 to 29 to continue with. Numbers from 30 to 100. Let's get started. So how do we say 30? Number 30 is thelathini. Thelathini. Thelathini is 30. You want to say thelathini? So 32. 32. Thelathini na mbili. Thelathini na mbili. I am not going to cover them chronologically, like 1, 2, 3, because I've already taught you how to say 1, 2, 3 to 10. And once you have that foundation, you can tell the pattern when we say thelathini na mbili is 30 plus 2. 30 and 2. Thelathini na mbili. 36. 36. Thelathini na sita. Thelathini na sita. Thelathini na sita. 40. 40. Arobaini. 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 43. 43. Arobaini na tatu. Arobaini na tatu. I know I cannot sing, but I enjoy teaching. So, arobaini na tatu. 43. 47. 47. Arobaini na saba. Arobaini na saba. 50. Hamsini, like you're getting ham instead of turkey for Thanksgiving. Hamsini. Hamsini. So if saba means 7, what will be 57? Hamsini na saba. Yes. 54. Hamsini na nne. Hamsini na nne. Hamsini na nne. 58. 58. Hamsini na nane. Hamsini na nane. I want you to see the difference between 4 and 8. 4, ne, ne, no vowel. 8, nane. Nane. 58, 60. Sitini. 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 60. Like you're sitting down. Sitini, sit down. 65. Sitini na tano. Sitini na tano. 65. Sitini na tano. 69. Sitini na tisa. Sitini na tisa. 69. So the difference between 6 and 9. 6 is sitini na sita. 66. 69. Sitini na tisa. So sita, tisa. Sita, tisa. 70. Sabini. Sabini is 70. 70 miles an hour. Sabini. 71. Sabini na moja. Sabini na moja. 71.
77. Sabini na saba. Sabini na saba. 77. Sabini na saba. 77. 80. 80. Themanini. Themanini. 80. 83. Themanini na tatu. Themanini na tatu. 83. Themanini na tatu. 88. Themanini na nane. Themanini na nane. 88. Themanini na nane. 90. Tisini! You made it to 90. Tisini. So 60 was sitini, 90, tisini. So let's write that. 60, 60, sitini, 90, tisini. 96. Tisini na sita. Tisini na sita. Tisini na sita. 96. What about 99? Tisini na tisa. Tisini na tisa. 99. Once you go from 99, you go to mia moja. You can actually just say mia. If you just say mia by itself, it is okay. You can just say mia. Or if you want to specify 100 instead of saying 100. So mia is saying 100. 100, mia moja. Mia moja. So I want to take you back to 80. 80 is themanini. 30 will be thelathini. Thelathini. So know the difference between 30 and 80. 80, themanini. 30, thelathini. Maswali, questions. Maswali. Maswali is the Swahili word for question. So maswali, tarakimu, thelathini mpaka mia moja. 30 to 100. Numbers 30 to 100. What did we say 30 was? Thelathini. 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 30. 32. 30 and 2. Thelathini na mbili. Thelathini na mbili. Thelathini na mbili. 32. 36. Thelathini na sita. Thelathini na sita. Thelathini na sita. 40. The only one that begins with letter A. Arubaini. Arubaini. So I grew up reading in Swahili, Alibaba and the 40 Thieves in Swahili. So I remember arubaini was 40. 43. Arubaini na tatu.
arobaini na tatu. 47. Arobaini na saba. Arobaini na saba. Arobaini na saba. 50. Hamsini. Hamsini. 54. Hamsini na nne. Hamsini na nne. Hamsini na nne. 58. Hamsini na nane. Hamsini na nane. Hamsini na nane. 60. Sitini. 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 65. Sitini na tano. Sitini na tano. 69. Sitini na tisa. Sitini na tisa. What would be 66? Sitini na sita. I want you to see the difference between 69 and 66. Sitini na sita, 66. Sitini na tisa, 69. Sabini. 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 71. Sabini na moja. Sabini na moja. 77. Sabini na saba. Sabini na saba. 80. Themanini. 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 80. 83. Themanini na tatu. Themanini na tatu. Themanini na tatu. 83. 88. Themanini na nane. 88. Themanini na nane. 88. 90. Tisini. Tisini. 90. Tisini. 96. Tisini na sita. Tisini na sita. 99. Tisini na tisa. Tisini na tisa. 100. Mia moja. Mia moja. You've made it all the way from 0 to 100. Thank you for joining us and good job. Down at the description box, you will find a comprehensive
ebook. If you had downloaded it before when you watched the previous video, you don't have to download this one again. If not, go down there. You'll find a comprehensive ebook for Swahili numbers from 0 all the way to 1,000. It has more than 30 pages and it goes through day by day practice that the student can do every single day. So, and if you want to join us for live classes, there is a link down below. So see you in class and thank you for watching. The next video is on numbers from 101 to 1,000 or nambari ama tarakimu 101 hadi 1,000.